Hello friends, this is session 4 in our series of MP 200.01 sessions, which is general pathology, one among the course in our second year of medical studies. So today we are going to discuss about cell adaptations. Actually, cell adaptations, they are different changes which can occur in the cell, and they are reversible. They can be reversed if the stress is removed from the cell. So in the first session we discussed regarding the cell injury. Then in the second session we discuss about in the first session we discussed about cell introduction, second session about the cell injury, then third session cell death, and then the fourth session is cell adaptation. Now, before moving further, the objectives of this session are to understand the adaptations, the meaning of adaptations, of cell adaptation, and to explain different types of adaptations and why cell adaptation occur. You need to know why cell adaptation occur. Now, let's look at this diagram and let's explain this diagram before we are moving further. Here we have the normal cell. And this normal cell, it can be stressed. If it is stressed, that means kama kuna stress, either physiological or pathological. Physiological, that means ni function ya cell ya kawaida ila imezidi, the normal function of the cell exceed, that is physiological stress. But pathological stress, that means kuna bacteria au kuna vitu viko humo ndani ya cell vimeingia. Kwa cell ikipata stress, what do we expect? Tutakachotegemea kukiona ikiwa cell itapata stress, basi tutategemea kitakachotokea moja kwa moja ni adaptation. So this is the first thing the cell does after stress. Itafanya ni adaptation. Adaptation ni reversible. Manake kama stress ikiondolewa, cell inarudi tena wapi? Pale. Kama stress ikiondolewa, adaptation is reversible process. If it is removed, then the cell goes back to normal. But if the adaptation exceeds, or if the stimuli exceeds the level which the cell can adapt, what will happen? The cell will be unable to adapt. So there will be inability to adapt. So if the cell will be unable to adapt, what will happen is that the cell will undergo cell injury. You see? So the routes for cell injury to occur, either the cell can undergo adaptation. Actually, adaptation, we can say it's like a reversible cell injury. Actually, it's not a reversible cell injury, but they are reversible changes. There are different reversible changes which can occur in the cell. They occur, but when the stress is removed, the cell can change again and to turn back into its original condition. Kwa hiyo normal cell ikapewa stress, ina undergo adaptation. Let's say zinaongezeka idadi au inakuwa kubwa. Ikisha undergo adaptation, kama stimuli ikiwa removed, cell inaweza karudi pale. Unaona? Lakini kama ile stimuli itakuwa persistent au itakuwa severe, what will happen is the cell injury. Yani adaptation, level for adaptation ikizidi, ndicho kinachotokea nini? Cell injury. Sasa cell injury, it depends kama ni reversible au irreversible. If it is reversible, manake if it's mild and transient, it can be reversible cell injury. And reversible cell injury manake itapelekea normal cell irudi pale. Unaona? Kumbe adaptation inaweza ikarudi kwenye normal cell, au adaptation inaweza kaenda kwenye cell injury, na hii cell injury kama ni reversible inaweza ikarudi tena wapi? Kwenye normal cell. Tuko moja mpaka hapo. Sasa kama ile stress iliyopelekea cell iandago injury, ile stress ikiwa itaongezeka na itakuwa persistent, kitakachotokea nini? Cell itaandago severe and progressive. Unaona? If the stress is severe or it is progressive or it is persistent for a long time,
Ikitokea hivyo, if the stress is severe, progressive or persistent, in other words. Severe, that means the intensity of a stress, but progressive, that means the time ambayo stress imekuwepo. Kama it is progressive or it is persistent, what will occur is the irreversible injury. Yani seli itandago irreversible injury. Now irreversible injury, it can lead to cell death by either necrosis or apoptosis. So irreversible injury inapelekea cell death. You need to understand the link between these processes in order to simplify your understanding of the pathology of the cell, kwamba tunapokuwa tunazungumzia cell adaptation, tunapozungumzia cell death, hivyo vitu viko wapi. Hii itakusaidia kuweza kuelewa vizuri cell pathology, cellular pathology, tunapozungumzia cellular pathology, au tunapokuwa tunasoma pathology ya seli moja. Ukielewa hii diagram itakusaidia sana. This diagram is from the Robbins and the Contrains book of basic pathology, ambayo tayari hicho kitabu kiko kwenye group la Telegram. Lakini pia kuna kitabu kingine ambacho ni Hashimohan, ambacho pia utakikuta kwenye group la Telegram. Ni moja kati ya kitabu ambacho wanapenda hata kukitumia ma lecture. Na kuna kitabu cha Robbins cha maswali, utakikuta kwenye group la Telegram, na kitabu cha Robbins. Actually kwa muda wa chuoni hauwezi kusoma hivyo vyote, lakini slide can be simple and they can simplify your understanding. Now let's go on. What is cell adaptation? The meaning of cell adaptation. Adaptation, they are reversible functional and structural responses. Changes. So they are reversible functional and structural responses changes in. There can be changes in either size of the cell, the number of cells, the phenotype or the appearance of cells, metabolic activity of cells, or functions of cells. Kwa hiyo ni vitu mbalimbali vinaweza vikabadilika hapa. Unaona size ya cell inaweza kawa kubwa au ndogo. Namba ya cell, unaona inaweza ka change namba ya cell. Hizo cell zikaongezeka idadi au zikapungua. Then phenotype, muonekano wa zile cell. Unaweza ka change kutoka let's say columnar kwenda kwenye simple squamous. Lakini pia metabolic activity ya zile cell inaweza kubadilika pamoja na functions of cells. Now in response to change in the environment, either the changes can be physiological states such as in pregnancy or pathological stimuli. The changes in the environment which lead to cell adaptation can be physiological states or pathological stimuli. Kwa hiyo changes ambazo zinaweza kupelekea cell adaptation zinaweza kuwa physiological au pathological. Kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba unaweza kuona hii diagram vizuri kwamba zile stress inaweza kupelekea cell adaptation, ndizo stress ambazo zikizidi zinapelekea ni cell injury, na ndizo ambazo zikizidi zinapelekea irreversible cell injury and finally cell death by either necrosis or apoptosis. Kwa hiyo vitu tulivyo discuss kwamba vinapelekea cell injury, the physiological and pathological stresses which can lead to cell injury, they are the same which can cause cell adaptation. Unaona vinaweza vikatofautiana kidogo, lakini most of them they are just similar. Any excessive physiological stress can lead to cell adaptation, or any pathological stimuli inaweza kapelekea cell adaptation. Pathological stimuli, that means it is due to the presence of pathogens such as bacteria. Pathogens, actually they are disease causing organisms. All organisms which can cause disease, they are collectively called pathogens. So pathogens, they include bacteria, virus, parasites, and all other organisms which can cause disease. They are collectively called pathogens. So the presence of pathogens can cause cell adaptation, or even the presence of physiological states such as pregnancy and other physiological conditions. So what happens in cell adaptation? After cell adaptation, what happens? We get new but altered steady state. They are new but they are altered steady state. That means kwa mfano cell ilikuwa na size fulani, cell inabadilika size yake inakuwa kubwa. Size ya cell inabadilika, cell inakuwa kubwa, unaelewa? Lakini kisha kuwa kubwa inaenda kupiga kazi kama kawaida. Moyo unavimba, una undergo hypertrophy.
lakini unaendelea kufanya kazi kama kawaida. However, actually hauwezi kuendelea kufanya kazi kama kawaida, kwa sababu ukishavimba manake utaendelea kufanya kazi lakini haitakuwa safe kama ilivyokuwa mwanzoni. So new and steady state are achieved, allowing the cell to survive and continue to function. Cells zitaendelea kufunction, lakini sio kwamba zitaendelea kufunction as usual. No, the part of its functionality will be failing. Hazitaweza kufanya kazi kwa 100% kama ambavyo zilikuwa zinafanya mwanzoni. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo cell huwa zina undergo adaptation. Mechanism of cell adaptation. Adaptive response may include increase in size of the cell, which we call hypertrophy, increase in the number of cell, which is hyperplasia, unaona, decrease in the size of the cell, which is atrophy, and the changes in the phenotype of the cell, which is metaplasia. You see? Kwa hiyo katika cell adaptation kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikatokea wakati cell ina adapt. Inaweza ikaongezeka size ya cell ambayo ni hypertrophy, inaweza ikaongezeka namba ya cell ambayo ni hyperplasia, inaweza ikapungua size ya cell ambayo ni atrophy, au inaweza ka change phenotype ya cell ambayo ni metaplasia. Now tuone kwa mfano hii diagram. This is the normal cell of the heart, the myocyte, the cardiocyte. Unaona bwana, cardiocyte sasa, au cardiac muscle, cardiomyocyte. Hii ni normal cell ya heart, na hivi ndivyo heart ambavyo inaonekana ikiwa normal. Unaweza kuwa na lumen ya huko inavyokuwa na lumen ya huko ambavyo inavyokuwa. Unaona heart ikiwa normal. Now cell injury ikitokea, reversibly injured myocyte zinakuwa zinaonekana hivi. Hizi ni reversibly injured myocyte. Na kama unakumbuka tulisema heart huwa always undergo coagulative necrosis. Lakini kama cell death ikitokea, heart inakuwa vile, ambayo muonekano wa heart unakuwa vile. Kumbuka cell death ikitokea manake heart haiwezi kaenda kufanya kazi tena, huyu mtu ameshakufa. Lakini cell adaptation inaweza katokea, adaptation of myocytes. Naona cardiomyocytes. Myocytes or cardiomyocytes, they are the cells of the heart. Adaptation inaweza katokea, na adaptation inavyotokea inapelekea sasa moyo uvimbe. Kwa hiyo moyo unakuwa unaonekana kama hivi. Unaona still wall of the heart imeongezeka unene, na still the heart can continue to function but not as ilivyokuwa mwanzoni, sio 100% kama ilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo moyo utaendelea kufunction lakini bado sio kwa efficient kama ilivyokuwa mwanzoni. Now let's see the different mechanisms of adaptation. And adaptation can occur either by changing the number or size of the cell. Number or size. We have the Plasia brothers. The Plasia brothers, they are due to a change in the number. So tukisema hyperplasia, plasia ni number, hyperplasia increase in the number of the cell. Hypoplasia or aplasia, that is decrease in the number of the cell. Normal plasia, that is the usual number of the cell. Metaplasia, meta change. Dysplasia, anaplasia. These two terminology, they are not such much important for you to understand and to deal with, because even the exam we are dealing with these Plasia brothers, because in the next coming sessions we'll be discussing regarding the Neoplasia. It is the start of cancers. Na tutakuwa tunaona kwamba kwenye different conditions, either kwenye kustudy kuhusu neoplasia au takavyokuwa unaenda kusoma hematology, kuna some of the diseases ambazo number ya cell inabakia the same but what changes is the size of the cell. Unaona, ndio maana it's important for you to understand about these Plasia brothers. Now starting with the hyperplasia, which is increase in the number of the cell but the size of the cell remain the same. This is the increase in the number of the cell.
Hyperplasia huwa inatokea endapo kuna physiological stress, yaani labda ilitakiwa kazi iwe inafanyika kwa namna fulani, lakini kumehitajika seli ziongezeke ili ile kazi iweze kufanyika vizuri. That is physiological stress. Kumehitajika ile kazi iongezeke, au kumehitajika the requirement of more cells ili ile kazi ifanyike vizuri. So hyperplasia and even hypertrophy, it is always due to physiological stress or increase the workload. Yani kwamba ile kazi ambayo seli zinaifanya imetakiwa iongezeke, au imetakiwa kwamba zifanye kwa upana zaidi. So due to increase the stress or increase the workload, seli zinaongezeka idadi ili ziweze kucope with ile increase workload ambayo imekuwepo. Sasa remember, hyperplasia only occur if the tissue is able to replicate or is able to divide. Their cells, they are able to divide. In the next coming sessions, we will be discussing regarding different categories of cells, and I will tell you that some of the cells, they are able to divide, unaona, and some of the cells they are not able to divide. Na hiyo ndio sababu inayosababisha ukute kwamba kuna magonjwa mengine ambayo mtu akipata hayawezi akawa treated kirahisi, except labda akiponya Mungu mwenyewe. Kwa mfano, ukipata injury ya nerve cell, ukipata injury ya nerve cell, and finally ulipopata ile injury ya nerve cell, sehemu fulani pakapooza, unaona, sehemu fulani ya mwili ikapooza. Kupooza huwa hakuna dawa, yaani hata kama utapewa dawa, hakuna dawa ambayo inaweza cause the nerve cell to replicate again. There is no such kind of medication. Why? It's because nerve cell ni moja kati ya aina ya seli ambayo haiwezi kureplicate tena. Nerve cell ni moja kati ya aina ya seli. Tutaenda kudiscuss kwenye vipindi vya mbele na kuziona hizo aina tatu za seli. Kuna seli ambazo huwa zina replicate muda wote kama za kwenye epithelial cell. Kuna seli ambazo huwa zina replicate kwenye specific conditions, na kuna seli ambazo huwa hazireplicate under any condition. Unaona, hizo ni seli za aina mbalimbali. Ziko zinazo replicate kwenye condition fulani, ziko ambazo zina replicate always bila even that special condition, na ziko ambazo hazireplicate under any condition. Unaona, kwa hyperplasia only occur kama kuna increase the workload, lakini pia tissue is able to replicate. There is increase the workload and the tissue is able to replicate its cells. What happens is the increase in the number of cells. You can observe the difference between this one and this one. What happens here simply, it is hyperplasia. Hyperplasia ndio inayopelekea huyu na huyu hapa watofautiane. Lakini pia unaweza kuona huyu na huyu wanavyotofautiana, na huyu jinsi ambavyo wanavyoweza kawa wanatofautiana. So what happens ni kwamba kama tukitokea huku juu tukawa tunashuka hivi, maana yake ni kwamba huyu atakuwa akireplicate, namba ya cell inakuwa pale, akireplicate tena inakuwa pale. So all of this is due to increase the workload. Na huyu naye muona hapa ni adrenal gland yule ambaye anakaa juu ya kidney, ndio huyu hapa ambaye unamuona hapo anaongezeka size due to hyperplasia. But also the opposite of hyperplasia is hypoplasia. Hypoplasia is the decrease in the number of cells. Always it is because of the decreased workload or function hicho kitu imekuwa imeisha. Kwa mfano, when a woman reaches a menopause, yani wakati ambao ataacha kufanya menstruation, always the ovaries they tend to undergo hypoplasia because they are non-functional, na haziwezi kwenda kufunction tena, hazina kazi. So zina undergo hypoplasia. There is decrease in the number of cells. In this case, cell death occur normally by apoptosis. Kama ambavyo tumediscuss kwenye kipindi kilichopita, cell death can occur by apoptosis, and finally the organ tend to decrease its size. So this is the reason why people they also believe kwamba unavyokuwa una become old, you become small again. Why? It's because there is hypoplasia. Kinachosababisha uwe mdogo ni kwa sababu there is a decrease in the number of cells caused by the apoptotic cell death.
But also we have the trophy brothers, which we have hypertrophy, hypertrophy. Trophy means size, trophy means size. So hypertrophy, it is increasing the size of the cell, Hypo or hypo or atrophy is the decrease in size, and this means change in size of the cell. Now let's see, for example, hypertrophy. The reason for the cell to undergo hypertrophy is the same for the reason of the cell to undergo hyperplasia. But why hypertrophy occur and not hyperplasia? It's because some of tissue, they are not able to replicate again. They are not able to increase in number of their cells. So what happens? The only way for them to adapt is to increase the size of the cells due to increase the workload. So for example, this is the normal heart cell, and in the microscopic view they look like this one, the normal heart cell. But this is the hypertrophied heart. In the microscopic view, you can observe that this space of cytoplasm has been increased, the myofibril, which can cause the contraction. But all this is because of the increased workload, yani mzigo au the volume of blood ambayo hati itakiwa ipump iliongezeka. Hivyo volume ya hati ambayo hati inatakiwa ipump inavyoongezeka, ndivyo ambavyo hati inakuwa inaamua ifanyaje, ifanye hypertrophy. Hypertrophy ya hati manake sio tu hati inakuwa kubwa, ni cells za hati zina increase in size. This is the increase in size of the cell, but not number. It increases in the size of the cell. But also this can be caused by atherosclerosis. If there is the accumulation of lipids in the walls of artery, that means the lumen of artery will become narrow. And if the lumen of artery will become narrow, what will happen ni kwamba tutakuwa tunalazimika kutumia nguvu kubwa ili kupump blood iweze kupita kwenye artery. Kwa kadri unavyotumia nguvu kubwa ndivyo ambavyo kuna increase the workload kwenye heart, na ile increase the workload ya kwenye heart ndio inayopelekea finally sasa tunakuja kuona kwamba moyo unatanuka, na finally huyu mtu, this is actually hata kama tumesema cell adaptation they are reversible, lakini moyo ukitanuka kurudi tena kwenye hali ya kawaida, it's very difficult. Actually mtu anaweza kaenda kusurvive for some years, lakini moyo hautarudi kwenye size ile ya kawaida. Huyu mtu atajikuta lazima awe anahudhuria clinic kila mwezi kwenda kucheki moyo na kupewa dawa za moyo, unaona. This is another example of the physiological hypertrophy. This is the uterus, and you can observe this uterus. Let I change the color here so that I can go together with you. This is the uterus. Now this is the hypertrophied uterus. The uterus has increased in size because its cells have been increasing, and this is the original size of the uterus. Unaona, this can occur, the hypertrophied uterus can occur during pregnancy in order to cope with the increased size of the child. So huu ndio uterus yakiwa kawaida, na seli zake zinaonekana hivi katika histology. You can observe these cells, they are just normal, unaona. Lakini histology of the hypertrophied uterus inaonekana hivi. You can observe the nucleus zinaonekana kidogo sana, cytoplasm ni kubwa. Hii ndio nucleus, lakini cytoplasm ni kubwa sana, unaona. Kwa nini? Kwa sababu hii cell imeundergo hypertrophy. Hypertrophy is simply in uterus, actually it's reversible after birth of a child, then uterus inaanza kurecover size yake na finally inarudi kwenye size ya kawaida kabisa, but anyway inarudi kwenye size ya kawaida, lakini sio vizuri kuifanyia hivi uterus mara nyingi kwa sababu itakuwa kubwa, baadaye itakuwa ndogo, itakuwa kubwa. Haina maana kwamba mara zote haitarudi, hata mama akizaa watoto 100 itarudi. However,
hatujawahi kuobserve phenomena kama hiyo ya kuzaa watoto 100. It is because hata akianza kuzaa na miaka 10 atafika menopause akiwa na miaka 50. Kwa hiyo hapo katikati kuzaa watoto 100 hata kama wakiwa ni mapacha bado itakuwa ni vigumu. So this is the cellular changes in the uterus, physiological cellular changes. Let's see HYPO-TROPHY, decrease in size of the cell, but it is rarely used the term hypertrophy. Hypo, the word hypo, it is rarely used the term hypertrophy. Always we use atrophy. This is the decrease in the size of the cell. So some people, they can ask themselves, atrophy, did the decrease in the size of the cell? The answer is yes, it is the decrease in the size of the cell. So what happens is the shrinkage in cell size due to loss of cell substances. It is the shrinkage, the cell tend to shrink, decrease its size due to loss of cell substance. Unaona, kwa cell inapungua size, ina shrink na kupungua size. Atrophy inaweza kusababishwa na decreased workload, denervation. Denervation maana yake nini? Innervation ni kuisupply cell au tissue au muscle na nerve. Denervation maana yake ni nini? Umekata nerve supply. Ukikata nerve supply maana yake cell lazima itapungua size na baadaye inaweza ikafa kabisa, kwa sababu there is no nerve supply which controls its activity. Decrease in blood flow kwenye hiyo cell. Decrease in blood flow due to different reasons. Decreased nutrition, haina chakula. Aging, yani seli imekuwa ina umri mkubwa, imekaa baadaye inakufa. Seli zote ndugu, seli nyingi zinaishi lakini baadaye zinakufa, na ndio maana unakuta watu wengi wazee wanakuwa na matatizo pia ya kupooza. Kwa nini? Kwa sababu most of them their nerve cells zimeishi, baadaye zinaanza kudai zenyewe. Kwa aging inaweza kapelekea atrophy, yani decrease in cell size, and finally atrophy kishatokea itapelekea apoptotic cell death. Lakini pia kuna pressure, kunaweza kuwa kuna pressure ambayo ile seli iko jirani na seli nyingine ambazo zinaipush na kuilazimisha ibanwe iwe ndogo, so it undergoes atrophy. Or exhaustions. Exhaustions ni kukosa vitu mbalimbali. Inaweza ikawa imekosa oxygen. Exhaustions inaweza ikawa imekosa oxygen, imekosa nutrient, imekosa vitu mbalimbali. Unaona, na oxygen pia ni moja kati ya kitu cha muhimu ambacho hata ukiwa kuna nutrient, if we don't have oxygen hatuwezi kufanya chochote. So that is atrophy. Hivi vitu vyote tunavyoona, kwa mfano workload, hasa workload ikiongezeka, increased workload ndio ambayo mara nyingi inapelekea hypertrophy. Kwa hiyo decreased workload ni atrophy, increased workload ni hypertrophy. Now this is the example from atrophy in the brain tissue. Unaweza kuona huyu ni brain na huyu pa ni brain. Ila unaweza kuona kwa mfano unaona haya magepu huku yalivyo, haya magepu huku na ukubwa wake. Yaangalie vizuri haya magepu huku na ukubwa wake. Yaangalie vizuri haya magepu na ukubwa wake. Halafu haya magepu tuje huku. Unaona haya mashimo yalivyo makubwa. Hayo mashimo makubwa kabisa, tofauti na huku. Huku mashimo makubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu cells of the brain they have decreased their size. Na hii mara nyingi, kwa mfano ulikuwa ni ubongo wa mtu mwenye miaka 81. Ukienda kusoma Robbins utakuta hii picha imetolewa kwenye Robbins. Unaona ni ubongo wa mtu mwenye miaka 81. Mara nyingi ni kwa sababu tayari na ubongo wenyewe kazi zake unazozifanya zimepungua. Ndio maana tulikwambia due to decreased workload cells zinaweza undergo atrophy. Unaona. Finally, let's see about the metaplasia. Remember, plasia tulisema ni number, lakini in this case metaplasia, it is the substitution of one normal cell or tissue type for another. So we substitute one normal cell for another. Tunabadilisha seli moja kwenda kwenye seli nyingine. Kwa mfano katika cervix huwa kuna
columnar epithelium kwenye cervix, lakini tukija kwenye vagina huwa tunakuwa tuna squamous epithelium. Why squamous epithelium in the vagina? It's because of the friction which can occur during copulation. But what you need to know is that the squamous epithelium in the vagina, they are non-keratinized, kwa sababu ingekuwa keratinized, that means the walls of vagina would be hard kama kilivyo kiganja cha mkono. Kwa hiyo zenyewe ni non-keratinized. Lakini pia kwenye esophagus kuna squamous epithelium. Kwa nini? Kwa sababu ya ile friction ya chakula ambacho kinakuwa kinapita kwenye esophagus, unaona, na zile peristaltic movement. Lakini kwenye stomach tuna columnar epithelium ambayo ni glandular katika stomach, unaona. Kwa hiyo tunakuwa tuna change epithelium kutoka squamous kwenda kwenye columnar, unaona. Lakini pia mfupa unaweza ukachange kutoka fibrous kwenda bone. Fibrous yani ni kama news kwenda kwenye bone. So why metaplasia occurs? Unaona? Why metaplasia occurs? It occurs due to several reasons. Kwa mfano nimekuambia kwenye cervix, columnar epithelium ziko katika cervix kwa sababu cervix yenyewe inakuwa ni glandular. Even vagina it's glandular, but cervix it's glandular and it tend to secrete some of the fluids. Lakini vagina itself, because of the frictions during copulation, ndizo ambazo zinapelekea epithelium yake iwe squamous, kwa sababu isipokuwa squamous columnar haziwezi cope with that friction. And then in the stomach also, I have give you the reason in the esophagus and the stomach. Now this is the best example of change in the cells. Lakini hii inatokea ni change from columnar to squamous. Metaplasia haitokei tu kwenye mazingira hayo niliyokuambia, lakini pia inaweza ikatokea kutokana na mazingira fulani. Kwa mfano, mtu anayevuta sigara sana anaweza kapelekea metaplasia itokea. Yaani seli za kwenye trachea zikiwa columnar ambazo ni glandular, pseudo stratified columnar epithelium za kwenye trachea, kama tulivyosoma kwenye histology, zinaweza ka change kwenda kwenye squamous, zinaweza ka change kwenda kwenye squamous epithelium, unaona. Pseudo stratified columnar epithelium za kwenye trachea zinaweza ka change kwenda kwenye squamous epithelium. Kwa mfano hii ni pseudo stratified squamous epithelium, lakini huku tuna nini? Tuna squamous. Kwa mtu ambaye anavuta sana sigara, hizi changes zinaweza kutokea, na finally hii inaweza kapelekea kabisa apate cancer sasa, unaona. Kwa hiyo more explanation regarding this unaweza kaenda ukavisit Robbins na ukakuta hayo maelezo kwa undani zaidi, lakini this is what happens. So key concept which you need to understand about cell adaptation to stress, you need to understand about hypertrophy, increase in the cell and original size, often in response to increased workload. Hypertrophy in response to increased workload, induced by growth factor produced in the response to mechanical stress or other stimuli, occur in tissue incapable of cell division. It occurs in tissue incapable of cell division. Hyperplasia, it is the increase in cell number in response to hormones and other growth factors. Lakini always now due to increased workload. Occur in tissues whose cells are able to divide or contain abundant tissue stem cells. They are able to divide out in a tissue stem cells. Atrophy, decrease in cell and organ size, the result of decreased nutrient supply or disuse, hichi kitu hakitumiki, associated with decreased synthesis of cellular building blocks and increased breakdown of cellular organelles. Unaona, kwa kuna decreased the use of the cell, and then they decrease the production of the cellular building blocks and the increased breakdown of cellular organelle. Metaplasia, the change in the phenotype of differentiated cells. Change in the phenotype of differentiated cells. Cells in a change muonekano wake, phenotype, often in response to
chronic irritation. Kama sigara, mtu anavuta, nimekutana na mtu leo anasema mvuta toka yuko darasa 3, sasa hivi na miaka 20, kwa anavuta. Ile chronic irritation inapelekea metaplasia that makes cells better able to withstand the stress. Kwa ile stress ya moshi, seli ili ziweze kuwithstand zinamua zichange tu kwenda kwenye squamous, usually induced by altered differentiation pathway of tissue stem cells, and may result in reduced functions or increased propensity for malignant transformation. Ndio maana nimekwambia mtu anayevuta sana sigara baadaye mwisho wa siku atapata malignancy katika trachea yake. This marks the end of our discussion regarding the cell adaptations. Now after this session basi tutaendelea na vipindi vingine vya pathology. Let's meet in the coming session. Don't forget to share these sessions. Don't forget to join our Telegram group for notes and for books and MCQs. And don't forget to tell your students regarding these sessions. Thank you, and later I wish you nice studies.